Hello everyone, today we are going to learn about 9th standard mathematics for the following session of class 1. Example 1.2. Write the set of letters of the following words in rooster form. Rooster form na a set with the number of elements. இது மட்டும் தான் இருக்கணும். First questions assessment. இதில் எப்படி ரைட் பண்ணோன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்ஸ் ரைட் பண்ணால் போதும். ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற செட்டோட நேமை கேபிட்டல் ஏல கால் பண்ணிக்கிறேன் வித் ஓப்பனிங் ஆஃப் கர்லி ப்ராக்கெட். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் ஏ. தெர் இஸ் நோ ரிப்பீட்டேஷன், ஸோ வி ஹாவ் டு ரைட் இட் ஒன்ஸ். எஸ், நெக்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ், தே ஹாவ் 4 repeated, so we have to write it once. Next letter E, there are 2 repetitions, so we have to write it once. Next letter M, so we have to write it once. Then next letter N, there is no repetition, so we have to write it once. Then last letter T, so we have to write it once. So assessment அப்படின்ற செட்டோட collections of element A, S, E, M, N, T. So next letter principal. So இந்த செட்டோட நேமை capital B அப்படின்னு கால் பண்ணிக்கிறோம் with opening of curly bracket. First letter P, there are 2 repetitions, 1 and 2, so we have to write it once. Next letter O, so we have to write it once. Next letter I, there are 2 repetitions, so we have to write it once. Now see, the all letters are individual, so we have to write it once. N, C, A, L. Exercise 1.1 la question number 1. Which of the following are sets for subdivisions the collections of prime numbers up to 100? கீழே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸில் எது செட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா collections of prime numbers up to 100. ஸோ நம்ம செட்ஸ்னா என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். வெல் டிஃபைன் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வெல் டிஃபைன். முதல்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும், கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் அதோட கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளால் எழுத முடியணும். ஸோ அதுதான் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப் டு 100, 100குள்ளே உள்ள ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் என்னன்னு நம்மளுக்கு முதல்ல தெரியணும். ஸோ நம்பர்ஸ், the prime number it's denoted by a number having factors only itself and 1, it's called prime number. So in the conditions apply பண்ணி set A capital A நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது up to 100 வரையும் உள்ள prime number நான் ரைட் பண்ணிக்கிறேன். 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on, last one 97, because next prime number is 101. அப் டு 100 தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 100குள்ளே உள்ள ப்ரைம் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரைட் பண்ணோம். ஸோ 97 வரையும் உள்ள ப்ரைம் நம்பர்ஸை நான் ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அஸ் த கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு 100 இஸ் நோன். ஸோ நம்ம 100 வரையும் உள்ள ப்ரைம் நம்பர்ஸை நமக்கு தெரியும், நம்மளால் எழுதவும் முடியும். அண்ட் கேன் பி கவுண்டட், என்னவும் முடியும். வெல் டிஃபைன்டு, கரெக்டாக ப்ரைம் நம்பர்னா என்ன நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ செட். Next second, the collections of rich people in India. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிச் பீப்புள். ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் மாதிரி ரிச் பீப்புளுக்கு இது எந்த கரெக்டான டெஃபினிஷனும் கிடையாது. ஸோ ரிச் பீப்புள் ஹேஸ் நோ டெஃபினிஷன், ஹென்ஸ் இட் இஸ் நாட் எ செட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், செட் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிவர்ஸ்ங்கிறது டே பை டே உருவாக்குறது இல்லை, புதுசாக கிரியேட் ஆகுறதும் இல்லை, இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு ரைட் சம் rivers set A la Kaveri, Sindhu and Ganga. So hence it is a set. Then fourth one, the collections of good hockey players. Good hockey players அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை குட் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற விதத்தில் நாட் வெல் டிஃபைன். குட் பிளேயர்னா என்னென்ன கேட்டகரி, அதுக்கான டெஃபினிஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் வெல் டிஃபைன் collections because the criteria for determining a hockey player's talent may vary from person to person. Hence, this collection is not a set. Question number 2. List the following letters of the following words in
rooster form. Example 1.2 எழுதணும் இல்லையா, அதே ப்ரொசீஜர் தான் ரூஸ்டர் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம். செட் வித் த கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா, இதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் செட் ஏன்னு கால் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ, there are 2 repetition, so we have to write it once, and the other letters also individual. So the India என்ற செட்டோட கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா I, N, D, A. நெக்ஸ்ட் parallelogram. So இந்த செட்டோட நேம் Pன்னு கால் பண்ணிக்கிறேன். repetition, first number P, there are no repetition, so we have to write A. So repeated words எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, அதை once write பண்ணிக்கலாம். A எனக்கு ரிப்பீட்டடாக இருக்குது 1 2 3, ஸோ அதை நான் ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் R, there are 2 repetition, so we have to write it once. Next L, there are 3 repetitions 1 2 and 3, so we have to write it once. Next letter E, there is no repetition, we have to write it once. Next letter O, we have to write O. Next G and M are individual, so we have to write G and M. Next third one Mississippi. So இதோட செட்டோட நேம் Cன்னு கால் பண்ணிக்கிறேன். First letter M, there is no repetition, we have to write it M once. Next letter I, there are 4 repetition 1 2 3 4, so we have to write it once I. Next letter S, there are 4 repetition, so we have to write it once S. Next letter P, there are 2 repetitions, we have to write at twice, so we have to write at once. Next subdivision 4, Czechoslovakia. First letter D into set name call பண்ணிக்கிறேன். First letter C, there are 2 repetitions, so we have to write it once C. Next letter Z, there is no repetition, so we have to write it once Z. Next letter E, there are no repetition, so we have to write it once. Next letter H, there are no repetition, so we have to write it once. Next letter O, there are 2 repetitions, so we have to write it once. Next letter S, there are no repetition, so we have to write it once. Next letter L, there is no repetition, so we have to write it once L. Next letter V, there is no repetition, so we have to write it once. Next letter A, there are 2 more repetitions, so we have to write it once A. Next letter K, so we have to write it once K. Then last letter I, there are no repetitions, so we have to write it once. Question number 4. Represent the following sets in rooster form. Rooster formula write பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Rooster form means a set with collections of elements. Firstல set A எப்படி describe பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். The set of all even natural numbers less than 20. ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. First one என்னன்னா natural numbers. Next என்ன சொல்லிருக்காங்க, natural numbers ஈவனாவும் இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. Next other conditions less than 20. ஓகேவா, given natural even numbers less than 20 இருக்கணும். So natural numbers நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1 2 3 and so on. So even natural numbers less than 20. So we have to write the set A with opening of curly bracket 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18. Next conditions, capital B is equal to y such that y is defined by 1 by 2n. So n ங்கிறது என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. n belongs to capital N. So அந்த n-க்கான ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க, n less than or equal to 5. So less than or equal to denote பண்ணிருக்காங்க. So we have to write also 5. Equal condition கொடுத்திருக்கிறதுனால 5 இங்கே ரெப்ரசன்ட் ஆகும். So capital N is equal to 1 2 3 4 5. ஓகேவா, இப்போ given conditionsல நம்ம என்னோட values அப்ளை பண்ண போறோம். If n is equal to y, then we proceed y is equal to 1 by 2n. So இப்படி 2n கொடுத்திருக்காங்க. So இது ரெண்டு ப்ராடக்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். So n க்கு பதிலா என்ன values 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். So equal to 1 divided by 2 into 1. 2 is 2. So 1 by 2. Next n is equal to 2. So
So y is equal to 1 by 2 into 2, 2 2s are 4, so we have to write 1 by 4. Next n equal to 3, then y la proceed பண்ணும்போது y is equal to 1 by 2 into 3, 2 3s are 6, 1 by 6. Next n is equal to 4, so we have to proceed y is equal to 1 by 2 into 4, 4 2s are 8, so we have to write 1 by 8. Next n is equal to 5, so y la proceed பண்ணும்போது y is equal to 1 by 2 into 5, 2 5s are 10, so we have to write it 1 by 10. So the elements B என்ற செட்டோட collections of elements 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 and last 1 by 10. Then third subdivision பார்க்கலாம். C is equal to x, x such that x is a perfect cube. So x ங்கிறது perfect cube, x lies between 27 and 216. Okay, so x ங்கிறது என்னன்னு describe பண்ணிருக்காங்க, perfect cube. எதுக்கு lies between அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, 27 and 216. These two numbers also cube, so we have to find 3. 27 ங்கிறது எந்த நம்பரோட cube நம்ம find பண்ண போறோம். So அப்ப 3 cube equal to 27. So next number என்ன, 3 க்கு அடுத்தது 4. So 4 cube equal to 64 and next number 5 cube equal to 125. Then next number 6 cube equal to 216. So இப்போ condition check பண்ணுங்க, x lies between 27 and 216. So இது ரெண்டுல conditionல less than or equal to அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம 27 and 216 எடுத்துக்கலாம். இங்க நான் equal proceed பண்ணல, so இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு in betweenல உள்ள value 64 and 125, இது ரெண்டு தான் collections of elementா இருக்க போது. So C sets equal to 64 and 125. Next D என்ற set x such that x belongs to z. Z ங்கிறது integers. Integer is a combination of natural numbers, negative numbers and 0 also. So x lies between -5 and less than or equal to 2. Less than or equal to சொல்லிருக்காங்க, so 2 இதுல include ஆகும். So இந்த z ல உள்ள x ங்கிறது எதுல என்ன values அப்படின்னு பார்க்கும்போது -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Okay, so we have to write the D set -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Question number 5. Represent the following sets in set builder form. First என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, the set of cricket players in India who scored double centuries in one day international. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இதை வேர்ட்ஸில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ரூல் ஃபார்மில், செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஒரு ரூல் ஃபார்மில் நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஸோ சச் தட் ஸ்லாஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி அதை வேர்ட்ஸில் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீன்ற செட் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் த கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ் இஸ் an இந்தியன் பிளேயர் who scored double centuries in one day internationals. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் C is equal to 1 by 2, 2 by 3 and 3 by 4. Okay, so இதை கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 1. ஸோ அப்போ நான் என்ன நம்பர், என்ன டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸில் இருக்குன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1, 2, 3 அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ இது என்ன காம்பினேஷனில் இருக்குன்னு பாருங்க, 1 by 2. இதோட நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டரோட +1 அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டினாமினேட்டரில் நியூமரேட்டரை விட +1 அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதே தான் இதுவும். ஸோ வி ஹாவ் டு ரைட் C is equal to x such that x equal to n. நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்மால் n டினோட் பண்ணிக்கிறேன். +1 அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ n + 1, n belongs to capital N. Next D, the set of all Tamil months in a year. So we have to write the D set x such that x is the Tamil months in a year. Next fourth one E, the set of odd whole numbers less than 9. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3 conditions கொடுத்துருக்காங்க. E is equal to x such that x is odd number, comma x belongs to w. இந்த கமாங்கிறத அடுத்தடுத்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஸோ வேரியேஷன் காமிக்கணுன்றதுக்காக இந்த கமா டினோட் பண்ணியிருக்கோம். இது மஸ்ட். x belongs to w. wங்கிறத ஹோல் நம்பர், ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஆஃப் w. ஓகே, ஹோல் நம்பரோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர் w, அதை தான் ஷார்ட் லெட்டராக டினோட் பண்ணுவோம். தென் அதர் கண்டிஷன் x less than 9. ஸோ
ஸோ வேர் டபிள்யூங்கிறது என்னன்னு நீங்கள் வேர்ட்ஸில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்போம். W is the set of whole numbers. Question number 6. Represent the following sets in descriptive form. First question, P என்ற செட்டில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க equal to January, June, July. ஸோ இது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னா நம்ம வேர்ட்ஸில் செட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணோம். Pங்கிற செட் என்ன கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் இருக்குன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், P is the set of English month. இது எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் மந்த். இதோட ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்குது, ஜேல இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ P is the set of English months beginning with J. நெக்ஸ்ட் Q என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம அசம்ஷன் பண்ணும்போது இது ஆட் நம்பர் அப்படின்னு யோசிப்போம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஆட் நம்பர்னா 5 இருக்கணும், 7க்கும் 11க்கும் இடையில 9 இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இது ஆட் நம்பர் கேட்டகரி இல்லை. என்ன கேட்டகரினா ப்ரைம் நம்பர் கேட்டகரி. prime number க்கு ஏற்கனவே நம்ம ரூல்ஸ் இருப்போம். a number divisible by only itself and 1 is called prime number. So we have to write the Q set. Q is the set of all prime numbers between 5 and 13. ஏன் 5 and 13 எழுதுறோம்னா 7க்கு முன்னாடி உள்ள prime number 5, 29க்கு ஆஃப்டரா உள்ள prime number 31. So we have to write between 5 and 31. Next, third one, R. R is equal to X such that X belongs to N. எக்ஸுங்கிறது ஒரு எலமெண்ட், அது என்ற நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்குள்ளே இருக்குது. தென் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ் லெஸ் தென் 5. ஸோ வி ஹேவ் டு ரைட் த ஆர் செட். ஆர் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் 5. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் எஸ். எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அ கான்சனன்ட் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ வி ஹேவ் டு ரைட் எஸ் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் இங்கிலீஷ் கான்சனன்ட். Thank you, students. We have to continue these sessions after the next classes.